I.E.L.T.S and Toefl Training Center. I.E.L.T.S reading and writing skills. This is what you are going to come here. We have come here for the prepare for I.E.L.T.S. You are preparing for an international English. The preparation for I.E.L.T.S means preparation for international English as a level testing system. So we have come here for the skills and strategies. What do you mean by strategies? So techniques for reading and writing. Reading and writing technicalities which you are going to come here. Very important, isn't it? In communication, what are the 4 parts are there? It is reading, writing, listening and speaking. Reading, writing, listening and speaking. This is the 4 divisions of communication skills. Each has its own weightage, 25, 25, 25, 25 percentage, 100 percentage. Very important, isn't it? So here, in reading techniques, you should be able to read certain articles. You should be able to read the Hindu, Indian Express, Deccan Chronicle, Times of India magazines. So the techniques over here in I.E.L.T.S, we are going to teach you how to read and answer the questions, how to handle the answers. How to handle the questions and give a correct answer and get a good score in reading. You read an essay and the questions will be asked and you should answer the questions. So nearly 35 types of questions they will be asking. How many types of questions? You read an article, you read an essay, and there will be almost 25 type or 35 varieties of different type of questions. Match the words, find out where the paragraph, the word and the paragraph is there, and whether the matter is, information is there, given, not given, or no, you should write. So now we have come here to page number 51 to 53. Your Prepare I.E.L.T.S book, take it. So it deals with Japanese educational system. Japanese educational system, number 1, and international students, the students who come to Japan for various purpose. The people come and their children. Will they put their son and daughter in Japanese schools? Who will put their son and daughter in Japanese schools? The people who are committed to live in Japan, they put their son and daughter in Japanese schools. So-called sojourners. What do you mean by sojourners, sir? What do you mean by this sojourn? S-O-G-O-U-R-N-E-R-S. Sojourners. In this article you may find the word sojourners. Means people who come there, stay and go away. They are not the permanent citizens. They come temporarily, they stay there and go. They won't join in a Japanese school. Only the people who think they are going to stay there for a long time in Japan, they will put their son and daughter in a Japanese school. That is quite beneficial for whom? For the people who are putting their sons and daughter in Japanese school. So Japanese educational system, they have like this, you have kindergarten or nursery school. Kindergarten and nursery school, it is meant for the children of whose father and mother both are working. Both should be working, and they should produce a certificate showing that both are working. For only their sons and daughters, your nursery and kindergarten schools, they admit the children. And after that, once you are 6 years old, the child is 6 years old, he is put into a primary school. It is called the basics primaries, right? At the age of 6. He is put there. 6 years of primary school studying. How many years? 6 years. Then after that, it is junior high school. So for junior high school, how many years of studies are there? It is 3 years of junior high school. So 6 plus 3, 9. Then senior high school, how many years of studies are there? 3 years, once again. 12 years. Totally how many years? 12 years. After that, the child or the boy or girl goes to the university. The university studies is how many years? 4 years university studies. So how many years totally it comes?
16 years of education, which makes a student of Japanese, a graduate. Either in technical side or artistic side, whatever it is, he becomes a graduate. 16 years of studies. He joins in a school, in primary school at what age? 6 years. So 16 plus 6, 22. By the age of 22, he completes his graduation. But sure, the problem here is the students' parents who are foreigners, they put their son and daughter, if they think that yes, we are going to stay in Japan for a long time, or else the people who think okay, we are going to move to other country, they put their son and daughter in which school? International schools, where English is a medium of education. But in Japan school, Japanese language is the medium of education. So there is one other group of people, bicultural. What do you mean by bicultural? They are ready to accept two culture. Which culture? Japanese culture and their own culture. Or their own culture. Maybe from India he goes there to Japan. He's sure either he's going to live in India or in Japan. So two culture. So bicultural people, they choose Japanese language because what is good to learn Japan language, and in the home their language is not, the youngsters are not going to forget their language, because in home they can speak in their language, maybe Hindi or Tamil in their home, but in school they get education through Japanese language. So bicultural people, they choose Japan as their first medium of education, and the sojourners, that is the people who plan, okay, we are not going to stay here, we are going to move on to some other country, and these people choose to study in international language schools. So you have a lot of schools in where? In Japan. But the problem here is, it is called Minotoku. Minotoku. What do you mean by Minotoku? There is a particular place there called, Japanese foreign embassies. A lot of foreigners will be there. German, Italian, Korean, and Singaporean, Malaysian, Indian, Pakistanis. So that particular area where foreign, Minotoku they call, there they have interpreters. If you want to learn Japanese language, through your language you can learn Japanese language. So that place is called Minotoku. Then, but the people, whose mother tongue is not Japan, and the foreigners want to put their sons and daughters in a Japan school, they find the only problem here is primary school, it's okay, well and fine. But junior school is also okay, fine. But to get admitted in senior school, they give a heavy training. That is called JUCO. You call it as JUCO. They give a heavy training where the student should be focused highly on the subject. Only then he or she will be admitted in senior school in a chosen field, in seniors high school. So the student will get a very good focus and concentration on the subject. Hope you are able to understand the background of this essay, right? So are you clear about it, what I am telling? Now coming here, with the background of what I have told about the Japanese language and Japanese educational system and how the foreigners and come there to learn. So educational system number 2 people are there. Who are they, sir? Foreigners and bicultural people, 2 people. You forget about the Japanese people. People who have only 2 culture, they are ready to accept only 2 culture, Japanese and their culture. There are some other people are there, foreign sojourners. They come and they travel to different parts of the world and they are not bothered about learning about Japanese language. That is one aspect. Then after that we have seen about what? About the educational system. What year the child joins in a school? In a school, not kindergarten, primary school. Primary and primary and kindergarten is meant for nursery. Nursery and kindergarten is meant for the children of husband and wife. Both are working. For them, kindergarten and nursery. Primary school, what age the child gets admitted in primary school? 6. How many years of primary school studies? How many years? 6 years. Junior high school, junior school? Senior high school? University? So totally how many years?
16 plus 6 years of child. So 22 years old. So Japanese way of learning. It is not very rigid. It is very flexible. Many foreigners, they say, it's much better than the educational system in India or in America. So flexible, so wonderful. And the schools, they have wonderful facilities like gymnasium, swimming pools, laboratories, libraries. They highly focus on their all the environment, educational environment. With this background, you're going to see this. You're going to write this exercise, going to take care of this exercise. So complete the summary below by choosing your answers. Summary, what do you mean by summary, sir? What you see an essay in the page number 51 and 50 through 53, we are summarized into a small essay, right? We are summarized means we are shortened. Complete the summary below by choosing your answers from the box. Answers, how many are there? See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 words are there. How many words are here? 18 words are there. So, a summarized version of what I have told and what's given in essay is given here. You have to choose the words from here to here and fill the blanks. Fill the blanks. This is one type of question you will be getting. This is one type of question you will be getting. So, coming here. Foreign families living in Japan have to decide whether to send their children to what schools? Choose from this answer. Choose from this answer. Is it generally rigidity teaching, secondary, Japanese, size, inability, university, boarding, older, younger, creativity, society, elementary, connection, limited, sometimes commitment? Which is the answer you can choose? Japanese. Are you clear? Are you sure? So Japanese, where is it? So Japanese is chosen here. Foreign families living in Japan have to decide whether to send their children to Japanese school. Japanese school. Okay. So you have chosen number 1 as Japanese. Ought to make other arrangements, right? Either to send the children to the Japanese schools or make some arrangements. Those who choose to use Japanese schools or demonstrate to the Japanese way of life. Demonstrating what is that answer? Best choice you can use. Generally, rigidity teaching, secondary, Japanese, size, inability, university, boarding, older, younger, creativity, society, elementary, connection, limited, sometimes commitment. I request you, young lady, to come forward. You are going to write your I.E.L.T.S exam. Please come forward. You tell me, what is the word can you use? What is the word you can use from here? For the second answer. Stand this side, so don't block the camera. Yeah. Foreign families living in Japan have to decide whether to send their children to Japanese schools or to make other arrangements. This is the first sentence. Those who choose to use Japanese schools are demonstrating to the Japanese way of life. What is that? Connecting. Is it connecting? Is it connection? No. What is the appropriate word? Way of life. Japanese way of life. Demonstrating I am committed to live with you for lifelong. Commitment. Promise. Commitment. Come on, why do you take such a long time? Madam, then next. Commitment. Many foreign families, the camera can be. Many foreign families are concerned about their to use the language and the possibility that they will only stay in Japan for a dash time. So many foreign families are concerned about their. Third, about their. Generally, rigidity teaching. What's the word you can say? Use. About their? About their, where is that inability?
About their inability. So inability, about their inability, not able to do, to use the language, and the possibility that they will only stay in Japan for a limited time. What is the number here? Limited. 4. Inability is third. Inability for a limited time. Limited time. Those who do use the Japanese system are by the free education. Mind you, in Japan, from the primary school till university, it is free education. What is that? Free education. If you produce your card, just like ration card you have, even foreigners, if you produce that align card, free education for everybody. There is one speciality in Japan. You know something about Japan, I think so. You are shaking, huh? You know? No. Okay. That card, if you show, free education is provided. Right, sir? Now, are pleased by the free education. Those who do use the Japanese system are pleased by the free education. Standard of, what is that answer you can use? Those who do use the Japanese system are pleased by the free education. Standard of? Standard of size. Standard of? Standard of teaching. Standard of teaching. 5. Standard of teaching. You use standard of teaching. Standard of teaching means the quality of teaching. The facilities and the where is the size? Second one, yes, size. So what is the number? 6. Size. And the size of the elementary schools. They also see advantage for their children in becoming part of Japanese. What is the appropriate word? Society. Japanese society. So 7th is society is the correct word. Society. There are some problems largely to do with class 8th. With class? No, that's what class size. There you have to use size. 6. 6 is size. Where's the size? No. So 8th is size. Class size and language. Although, who are happy? Although? Although? Younger. Okay, see, foreign families living in Japan have to decide whether to send their children to Japanese schools or to make other arrangements. Either to send to the Japanese schools or make some other arrangements. Foreign people, they have to do that. Those who choose to use Japanese school, suppose they select a Japanese schools, are demonstrating what is that? A commitment. Yes, my son and daughter are going to learn Japanese language and they are going to stay in Japan. And they are going to learn Japanese way of life. Many foreign families are concerned about their inability. See, foreign families, they don't know Japanese language. So they are very, they are about their inability, not able to speak in a language, that is Japanese language. And the possibility that they will only stay in Japan for a limited time, only for a short time. Why should I learn? So they get confused. Those who do use the Japanese system, the people who are trying to learn Japanese system, that is the foreign people, are pleased by the free education. One of the best thing is
Total free. No need to spend any amount. Even in India for LKG, how much you have to pay? A lot and lot of the donations, isn't it? Free education, standard of teaching, and the of teaching, the facilities, and the what is that? Sixth, creativity. Creativity. So what do? They provide you with the gymnasium, swimming pool, laboratories, libraries. They just people are very much pleased. The foreigners who put their son and daughter, they also see advantages for their children in becoming part of Japanese society. So they are just okay. They're pleased. Okay, my son and daughter, they are just joining us one other Japanese. They are becoming part of the Japanese society. There are some problems largely to do with class size. The only problem is class size. Primary school, totally how many students should be there? 40 or 45? 45. Then 40, 45. Then higher school and senior high school, 40, 45. That range of size, they bother about that. Although generally happy with Japanese elementary education, the foreign parents are less pleased with the Japanese education system. Why? As it applies to secondary school. Why? Could you tell me? See, the foreigners are just happy with the elementary school, but senior high school they are unhappy. Why? It is called joku. Joku means what? A special way of forcing the children to study and study. They force the children to focus, and only if they get a good mark they can choose their area of studies in the senior high school, right? So from junior high school to senior high school, the teaching methodology is called joku, which prepares the student to work hard to study. Able to understand, sir? Are you clear about that? Okay, good. So we have two I.E.L.T.S takers over here. I think what you are able to, can you able to understand what we are saying? Essay is given about the Japanese educational system and the foreigners getting admitted to Japanese schools. So everything is told in an elaborate manner. Then we have come here to the brief session where you have to fill the blanks using the words chosen from here. Okay. Now, what do you understand, sir, in short, that essay? In short, what do you say about the essay? Yeah, I have understood about the education standards in Japanese, and it's well briefed, so that a foreign family can choose the level of education and what are the they are aware of the higher Okay, what do you understand, madam? What do you understand with this essay? I understand it about Japanese schools. Japanese schools are arranging. Japanese schools are giving a good education for the children. There are introducing a free level of education in Japanese. Japan only having that free education system. In schools there are the elementary school students are very happy to join in Japanese schools, but the secondary school students are feeling juku. Why juku means they were forced to study and get higher marks in their examination for the level of they want to increase their level of higher education level and achieve their goal. I understand. I request father and yes, please come. You get a question like this. So what do you understand in short? I think foreign families living in Japan,
send their students, send their sons and daughters to Japanese schools. And as we know, Japanese school system, Japanese educational system is something different from our country and from other Western countries. Japanese system is very strict, very flexible. At the same time, from the secondary level of education system, there is they focus on education and get high results from this from the education. In that way, the students can choose their higher level of their future, and they can excel in their own fields, whether it is in arts or science or sports, etc. And in the Japanese schools, there is different facilities like swimming, laboratory, library, and other gymnasium, sports, etc. games, etc. are there. One who choose the Japanese education system, whether it is foreign or Japanese, the Japanese natives, they can very well excel from this education system. Thank you. The subject deals with the education system in Japan. Those who are settled in Japan, the parents are willing to admit their children to Japanese schools. They find it that Japanese schools are functioning with quality. They are giving free education. The standard of education is nice with all facilities in the school, and higher level also they are getting quality education. Toefl வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இதை ப்ரிப்பேர் ஃபார் I.E.L.T.S. I.E.L.T.S. சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தில் பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை நீங்கள் தயார்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு படிப்பிற்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இது ப்ரிப்பேர் ஃபார் I.E.L.T.S. ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்றால் திட்டங்கள், என்னென்ன திட்டங்கள், ரீடிங் வாசிப்பது, ரைட்டிங் எழுதுவது. இந்த புஸ்தகத்திலே பக்கம் 51, 53 ஆக்டிவிட்டி செயல்பாடு 19க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். கேள்விகள் 1 to 10 வரைக்கும் கேள்விகள், 10 கேள்விகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக I.E.L.T.S. ஒரு கட்டுரை கொடுப்பார்கள். அந்த கட்டுரைக்கு பின்னாடி பலவிதமான கேள்விகள் கேட்பார்கள். இதில் ஒரு வகையான கேள்வி, அதாவது கட்டுரை முடிந்தவுடன் சுருக்கமாக ஒரு சிறு கட்டுரையை கொடுத்து அங்கே விடப்பட்டிருக்கக்கூடிய கோடுகளுக்கு நடுவிலே இந்த ஒரு கட்டுரையை பார்த்து இந்த கட்டுரையிலே இடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கோடிட்ட இடங்களுக்கு விடைகளை எழுத வேண்டும். அந்த கட்டுரைக்கு முன்னர் வார்த்தைகள் குறைந்தது 18 வார்த்தைகள் இருக்கிறது. இந்த கட்டுரையிலே இந்த வார்த்தைகளை எடுத்து கோடிட்ட இடத்தை நிரப்ப வேண்டும். ஜப்பான் நாடு, ஜப்பான் நாட்டினுடைய கல்வி முறையும் வெளிநாட்டு வாழ் மக்கள் தங்கள் குழந்தைகளை ஜப்பான் கல்வி முறையில் எப்படி புகுத்துகிறார்கள், இதுதான் தலைப்பு. ஜப்பானிலே பல வெளிநாட்டினர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். உலகத்தின் 3வது 4வது அதிக வசதி வாய்ந்த நாடாக ஜப்பான் திகழ்கிறது. வெளிநாட்டு வாழ் மக்கள் அநேகம் பேர் அங்கே இருக்கிறார்கள். தூதரகங்கள், அநேக தூதரங்கள் இருக்கிறது. அந்த வெளிநாட்டினர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை ஜப்பான் மொழியில் கற்றுக் கொடுப்பதா அல்லது தங்கள் மொழியிலே கற்றுக் கொடுப்பதா என்று பல சந்தேகங்களும் பல விவாதங்களும் நடைபெறுகிறது. அங்கே ஜப்பான் நாட்டு கல்வி முறையிலே ஜப்பான் நாட்டு மொழியிலே தான் அவர்கள் பாடத்திட்டத்தை வகுத்திருக்கிறார்கள். ஆங்கில சர்வதேச அளவிலே ஆங்கில முறை கல்வியும் பிரெஞ்சு முறை கல்வியும் பல கல்வி முறைகள் கற்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. வெளிநாட்டவர்கள் ஜப்பான் நாட்டு மொழியிலே தங்கள் குழந்தைகளை பள்ளியிலே சேர்க்கும் பொழுது அவர்கள் ஒன்றில் உறுதியாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் மனதிலே ஜப்பான் நாட்டிலே நீண்ட நாள் தங்க வேண்டும், தங்கள் குழந்தைகள் ஜப்பான் நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்துடன் ஒன்றி வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கிற பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளே ஜப்பான் நாட்டு பள்ளிகளிலே சேர்த்துக்கொள்கிறார்கள்.
ஜப்பான் கல்வி முறையை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். இரண்டாவது வகை மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா பைகல்ச்சுரல், இரண்டு கலாச்சாரங்கள், தங்களுடைய சொந்த கலாச்சாரத்தை தாங்கள் வைத்து கொண்டிருப்பது. இரண்டாவது, தங்களுடைய குழந்தைகள் கிண்டர் கார்டன் என்று சொல்லக்கூடிய ஆரம்பகால நர்சரி படிப்பு காலத்திலிருந்து ஜப்பான் குழந்தைகளுடன் விளையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த கலாச்சாரத்தையும் அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தங்கள் குழந்தைகளை அந்த ஜப்பான் கல்வி முறையிலே சேர்த்து விடுகிறார்கள். அதற்காக தங்களுடைய கலாச்சாரத்தில் எந்த விதமான பாதிப்பும் உண்டாகாது என்று உறுதியாக நம்பி தங்கள் குழந்தைகளை அங்கே சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் குறைந்த காலமே ஜப்பானில் இருப்போம், மற்ற வெளிநாடுகளுக்கு நாங்கள் சென்று விடுவோம் என்று நினைக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் அவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை சர்வதேச அளவிலே ஆங்கில இன்டர்நேஷனல் லாங்குவேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய சர்வதேச மொழி பள்ளிகளிலே சேர்த்து விடுகிறார்கள். வெளிநாட்டினவர்கள் ஜப்பான் கல்வி முறையிலே குழந்தைகளை சேர்க்கும் பொழுது ஒரு அனுகூலம் என்னவென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர்கள் கல்வி முழுவதும் இலவசமாக தரப்படுகிறது. நர்சரி என்று சொல்லக்கூடிய கிண்டர் கார்டன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த படிப்பிற்கு அந்த பள்ளிகளிலே குழந்தைகளை சேர்ப்பதற்கு தாயும் தந்தையரும் இரண்டு பேரும் வேலைக்கு சென்று இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதற்கு அடுத்ததாக பிரைமரி ஸ்கூலிங் என்று சொல்லக்கூடிய கீழ்மட்ட படிப்பு பள்ளி, அங்கே ஒரு குழந்தை 6 வயதானவுடன் அந்த குழந்தையை அந்த பள்ளியிலே சேர்த்து விடுகிறார்கள். 6 ஆண்டு காலம் பிரைமரி ஸ்கூல் அடிப்படை படிப்பை படிக்கிறார்கள். அதற்கு பிறகு ஜூனியர் ஹைஸ்கூல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகுப்படிப்பு, அதற்கு 3 ஆண்டு காலம், சீனியர் ஹைஸ்கூல் ஒரு 3 ஆண்டு கால படிப்பு, அதற்கு பிறகு 4 ஆண்டு கால படிப்பு பல்கலைக்கழக படிப்பு. ஒரு மாணவன் 16 ஆண்டு காலம் படிப்பிலே செலவழிக்கிறான். பிளஸ் அந்த 6 வயதிலே சேரும் பொழுது மொத்தமாக 22 வயதிலே அவன் முழுமையான ஒரு பட்டதாரியாக ஆகிவிடுகிறான். இதுதான் ஜப்பான் நாட்டினுடைய கல்வி முறை. கல்வி இலவசம். கல்வி ஒட்டுமொத்தமாக வெளிநாட்டவர்களுக்கும் சரி உள்நாட்டு ஜப்பானிய மக்களுக்கும் இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே வெளிநாட்டினவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை ஜப்பான் மொழியிலே கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது அந்த எலிமெண்டரி ஸ்கூலில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது. ஹை ஸ்கூலில் ஓரளவு பிரச்சனைகள் வருகிறது. ஆனால் சீனியர் ஹை ஸ்கூலில் சேர்த்தும் பொழுது அந்த மாணவர்களை ரொம்ப கசக்கி பிழிந்து அதிக அளவிலே பளு கொடுத்து அவர்களை படிப்பிலே முழு கவனம் செலுத்தி அவர்கள் மிகுந்த வேலையை வாங்குகிறார்கள். இது வெளிநாட்டவர்களுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கிறது. இதுதான் ஒரே பிரச்சனை. அதற்கு பிறகு ஜப்பான் மொழியிலே அயல் நாட்டினவர்கள் தங்கள் ஜப்பான் மொழியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதற்காக அந்த இடத்தினுடைய பெயர் மினோட்டுக்கோ என்று சொல்வார்கள். அந்த பர்டிகுலர் வெளிநாட்டு தூதரகங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஜப்பான் மொழியை அவர்கள் அயல்நாட்டு மொழியிலே கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய வசதியை செய்திருக்கிறார்கள். ஜூகோ என்ற ஒரு வகையான படிப்பு முறை, அது அந்த ஹை ஸ்கூலில் கடுமையாக படிப்பு முறையை கற்பித்து கொடுக்கிறார்கள் ஜப்பானியர்கள். மாணவர்கள் தங்களுடைய மனது முழுங்க அதை ஒருங்கிணைத்து அந்த படிப்பிலேயே தான் இருக்க வேண்டும். அது ஒன்றுதான் வெளிநாட்டவர்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாகவும் பிரச்சனையாகவும் இருக்கிறது. நண்பர்களே, இந்த கட்டுரையிலே கொடுத்திருக்கிறோம். கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக என்று இந்த கட்டுரையை சுருக்கமாக கொடுத்திருக்கிறோம். அந்த கோடிட்ட இடத்திலே நிரப்பக்கூடிய வார்த்தைகளான ஜென்ரலி பொதுவாக, ரிஜிடிட்டி நல்ல கெட்டித்தன்மை வாய்ந்த பிடிவாத குணம், டீச்சிங் கற்பிக்கக்கூடிய முறை, செகண்டரி முதலாவதுக்கு அடுத்தபடியாக, ஜாப்பனீஸ் ஜப்பானிய, சைஸ் அளவுகோல், இன்னபிலிட்டி முடியாத தன்மை, யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழகம், போர்டிங் தங்கி இருந்து படிக்கக்கூடிய, ஓல்டர் வயதான, யங்கர் இளைய, கிரியேட்டிவிட்டி ஆக்கப்பூர்வமான, சொசைட்டி சமுதாயம், எலிமெண்டரி அடிப்படையான, கனெக்ஷன் தொடர்பு, லிமிட்டட் குறைந்த, சம்டைம்ஸ் சில நேரங்களில், கமிட்மெண்ட் அர்ப்பணிப்பு. இந்த 18 வார்த்தைகள் கொடுத்திருக்கிறோம். ஆனால் 10 கோடிட்ட இடங்கள் தான் இருக்கிறது. இந்த 18 வார்த்தைகள் எடுத்து இந்த 10 கோடிட்ட இடங்களில் நீங்கள் நிரப்ப வேண்டும். முதலாவதாக, ஃபாரின் ஃபேமிலிஸ் லிவிங் இன் ஜப்பான் ஹேவ் டு டிசைட் வெதர் டு சென்ட் தேர் சில்ட்ரன் டு டேஷ் ஸ்கூல்ஸ் என்று சொல்லியிருக்கிறோம். வெளிநாட்டினவர்கள் தங்கள் குழந்தையை எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்த வேண்டும் என்று முடிவு செய்ய வேண்டும். டேஷ் ஸ்கூல்ஸ் என்றால் ஜப்பான் நாட்டு பள்ளிக்கூடங்கள். ஆக இங்கே ஜப்பான் தான் போட வேண்டும். ஆர் டு மேக் அதர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். அப்போ ஒன்று ஜப்பான் நாட்டு பள்ளிகளிலே சேர்க்க வேண்டும் அல்லது மற்றைய சர்வதேச அளவிலே பள்ளிகளில் சேர்த்த வேண்டும். இங்கே ஜப்பனீஸ் ஸ்கூல்ஸ் தான் சரியான பொருத்தமான அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம். Those who choose to use Japanese schools are demonstrating a commitment to the Japanese way of life. ஒரு வெளிநாட்டினவர், அவர் அமெரிக்கவராக இருக்கலாம், அவர் ஒரு இட்டாலியனாக இருக்கலாம், ஜப்பானிய ஸ்கூலில் சேர்த்தும் பொழுது அவர்
தன்னுடைய மகனோ மகளோ அந்த ஜப்பான் வாழ்க்கை முறைக்கு அவர்கள் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற கமிட்மெண்ட் அர்ப்பணிப்பை செய்கிறார்கள். Many foreign families are concerned about their inability to use the language. அநேக வெளிநாட்டு குடும்பத்தினர் அந்த ஜப்பான் மொழியை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலையில் இருக்கிறார்கள். And the possibility that they will only stay in Japan for a limited time. அப்போ சிலர் பேர் 2 மாதங்கள் 6 மாதங்கள் ஜப்பான் நாட்டிலே இருப்போம், அப்புறம் சென்று விடுவோம், எதற்காக ஜப்பான் மொழியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த நிலைப்பாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கொஞ்சம் சிரமப்படுகிறார்கள். லிமிட்டட் என்ற வார்த்தையை நீங்கள் சேர்த்த வேண்டும். Those who do use the Japanese system are pleased by the free education. ஜப்பான் பள்ளிகளிலே சேர்த்த வெளிநாட்டினவர்கள் கொஞ்சம் திருப்தி அடைகிறார்கள். எதற்காக என்று பார்க்கும் பொழுது ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டீச்சிங், அங்கே கற்பித்து கொடுக்கக்கூடிய முறை. ஆக இங்கே இந்த கோடிட்ட இடத்திலே டீச்சிங் என்ற வார்த்தையை தான் நீங்கள் நிரப்ப வேண்டும். த ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் த கிரியேட்டிவிட்டி ஆஃப் த எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ஸ். கிரியேட்டிவிட்டி என்றால் என்ன? ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளை வளர்த்தக்கூடிய பள்ளி வகுப்பு முறைகளை ஜப்பான் நாட்டினர்கள் கற்பித்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஸோ அமெரிக்காவிலே இல்லாதது, இந்தியாவிலே இல்லாதது, அந்த அடிப்படை சிஸ்டமான அந்த பார்த்து அறிந்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த படிப்பு முறையை வைத்திருக்கிறார்கள். They also see advantages for their children to becoming part of the Japanese society. அவர்கள் என்ன புரிந்து கொள்கிறார்கள்? தங்கள் மகன் படித்து முடித்து ஜப்பான் சமுதாயத்தினுடைய ஒரு பாகமாக மாறிவிடுகிறான். ஸோ ஜப்பானிய சமுதாயம், இங்கே சொசைட்டி போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். There are some problems largely to do with the class size. ஒரே ஒரு பிரச்சனை, வகுப்பினுடைய அளவு. 40-45 மாணவர்கள் ஒரே வகுப்பிலே வைத்திருக்கிறார்கள், அது ஒன்றுதான் பிரச்சனை. அப்போ கிளாஸ் சைஸை போட வேண்டும். ஆல்தோ ஜென்ரலி, பொதுவாக ஹாப்பி வித் ஜாப்பனீஸ் எலிமெண்ட்ரி, ஜென்ரலி என்ற வார்த்தையை கோடிட்ட இடத்திலே நிரப்ப வேண்டும். The foreign parents are less pleased with the Japanese education system as it applies to a secondary school students. ஸோ ஜப்பான் நாட்டிலே வெளிநாட்டினவர்கள் சந்திக்கக்கூடிய ஒரே பிரச்சனை, அவர்களுடைய மேல் படிப்பு அல்லது ஹையர் செகண்டரி என்று சொல்லக்கூடிய உயர்நிலை படிப்பு, பள்ளி படிப்பு, அதிலே மாணவர்களை கசக்கி பிளங்கி கடுமையான வேலையை வாங்குகிறார்கள். இதுதான் அந்த வெளிநாட்டினர்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு கல்வி முறையாக ஜப்பான் நாட்டிலே இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, ஒரு கட்டுரையை கொடுத்து வார்த்தைகள் பற்றி 20 வார்த்தைகளை கொடுத்து அந்த கட்டுரையினுடைய சுருக்கத்தை கொடுத்து அதற்கு கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக என்ற ஒரு வகையான கேள்வி வரும் I.E.L.T.S. அதற்குத்தான் இந்த பயிற்சி. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளிலே ரீடிங் கொஸ்டின்ஸை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.